Our chief I'd like to call Vice Chairman Mr. Venkat Reddy onto the dais, please. Foundation of this company. His contagious enthusiasm takes us all by surprise. Over to you, sir. Shri KT Ramarao Garu, Madam Sabita Indra Reddy Garu, Madam Vani Garu MLC, Jayesh Ranjanji, Principal Secretary Government Telangana, Shri Pradeep Kumar Das ji, CMD IREDA, Shri Amoy Kumar Garu, Collector RR District Hyderabad, Shri Narsimha Reddy Garu, Vice Chairman and Managing Director TSSIC, and other dignitaries. It is indeed my privilege and a pleasure to welcome you all at the inauguration of our new plant in E-City. This plant is one of its kind in the country. It has got the latest technologies and the scope for adopting to future technology which may come in years to come. Incidentally, on the same day, at the same time, KTR G was with us at Anaram when the 300 megawatt automatic line was inaugurated by him. He is very, very auspicious to us. And since then, we have been growing and we have come to this stage with the support from Government of India, Government of Telangana, IREDA, Government of India again, and banking institutions who have always come forward to give us the necessary working capital. We started our journey in 1995 when solar was at a very nascent stage. It was very difficult to convince someone that this solar panel, solar module as it's called, will be able to generate power. The thinking at that time was that power can be generated only through hydel, thermal or nuclear. Over a period, yes, this industry has grown and now it is being said that solar is the only future for the power energy for the entire world. We started in 1995 as a system integrator, assembling solar lantern, solar home light and street light, and over a period with the support of the workers, management and the government agencies, today we are proud that we have a module manufacturing capacity of almost 1.25 megawatt and 750 megawatt of solar cell, which incidentally is almost one of its kind in the country, second biggest in the country and first in the South India. Apart from manufacturing solar cells and modules, we have been very active in solar water pumping systems, which are used for irrigation and for drinking water.
We have been very active for the rooftop power plants, ground-mounted power plant, and last but not the least, village electrification. We have electrified, solarized over 500 villages in the states of Telangana, Andhra, Madhya Pradesh and UP. These states were inaccessible. It was not convenient for the conventional electricity to be provided to these people. We went there and we established the mini grids, as we called, by having a centralized power station and an individual distribution where every household was given a street light and a home light for the studies. बंदगी के लुत्फ बंदा नवाजी के मज़े, बंदगी के लुत्फ बंदा नवाजी के मज़े, पूछ उस बंदे से जो बंदे का बंदा बन गया. Which means there are pleasures in worshipping the God, there are also pleasures in worshipping the Almighty. Where lies the greatest pleasure? Ask the one who has dedicated himself to this humanity. True to this line, we have been contributing our humble mite in various social activities in and around Telangana. We have adopted Anaram as our village. We have set up a solar park with solar lighting, children's playground. We provided home lights and street light for the entire habitation of about 550 in Dr. Ambedkar Hatment, very close to Secunderabad cantonment. We are donating a LPG eco-friendly crematorium to Mokshadanam. We have been very, very actively supporting Spurs Foundation, which even the government of Telangana is promoting it. Before I end, I would like to thank Government of India for its very progressive solar policies, the state government for encouraging industry. They have been very, very kind as far as the growth of solar industry is concerned. Very recently, a pink book has been published, and one has to go through how fast and convenient it is to set up an industry in Telangana. We would like to thank IREDA. As and when we wanted expansion, they were very readily available and promptly they served us. Various banks like State Bank of India, ICICI, Punjab National Bank have come to provide us the need-based funds which we require for growth. Thank you very much, one and all. Thank you, sir. He is the man who foresaw the future of solar energy. I'd now like to call upon Mr. Chiranjeev Saluja, the founder and managing director of Premier Energies, a visionary with a solar soul. He has transformed the company from a solar enterprise to an integrated facility. Sometimes I begin to think that he is just like his warranted solar panel that works endlessly, fully charged till the end of time. Over to the man with the plan. Good afternoon, everybody. It's my privilege to welcome you all today for the inauguration of this greenfield facility. I would like to thank senior government dignitaries, distinguished guests, friends from the media, our customers who have come from outside Telangana to take out time for this occasion. Built with an investment of 483 crores, spread across 25 acres, this high-tech plant has been designed to produce the latest generation products designed to drive the industry to a greener tomorrow. This launch is significant for us because it contributes to the Make in Telangana and Atmanirbhar Bharat initiatives of the Government of India. This expansion has more than doubled Premier Energy's capacity. This plant will produce 750 megawatt of solar cells and 750 megawatt of solar modules. We are happy to announce that 700 people have been employed in this plant and more than 80% are from Telangana, sir. We at Premier Energies realize that the future of the power industry in India is going to be driven by renewable energy and dominated by solar energy. With increased adoption of automated and robotics, our new factory is at par with some of the leading manufacturing companies across the world. We are proud to announce
that with the commissioning of this plant, Premier Energies is the second largest integrated facility in India and the largest in South India. On this same day, as our chairman sir said, 29 July 2017, we had the honor of Sri KTR Garu inaugurating our existing plant at Anaram village. On that day, 4 years ago, we had announced plans for construction of a gigawatt facility, and we had approached Telangana Industries Department for allocation of land. We had been given an assurance by Minister Garu that our request will be considered positively. True to his words, we were allotted land, this land on fast-track basis. We thank you, sir, for the trust you had in our company, and we are proud to have achieved construction of this plant within 18 months of land allotment. I may sound biased because I'm born and brought up in Hyderabad, but I would like to mention that the seamless way in which the whole process was completed, from allocation of the land to the ever-famous TS I-Pass. For our guests who have come from outside Telangana, TS I-Pass is one of its kind. It's beyond single window. Any industrialist who wants to set up a mega project in Telangana needs to just apply, and in 15 days, he needs to get an answer with a yes or a no. If he doesn't get an answer, on the 16th day, the government gives a deemed approval. Such a scheme is novel and only in Telangana. For all of us who know Minister Garu as Ramanna, we are thankful to you, Ramanna, for the ease of doing business in Telangana. Construction of this greenfield project in record time, despite 2 COVID waves, was a great challenge, and this would not have been possible without the unwavering support of our premier family members and our committed vendors. They all worked through the pandemic relentlessly. We thank you all for your support in construction of this facility. This may go out of context, but I would like to mention an incident which happened with me yesterday. I had invited my brother-in-law, who's a doctor in Delhi. He's here today. Yeah. So, 24/7, working on COVID patients, and invited him for this inauguration. And he told me, I will try to make it. But yesterday, he sent me a WhatsApp video. He said, I got this video in my school group, Springdale's Delhi school group. And the video says, look at this politician. He is better than most of our CEOs. And that was a video of KTR Garu with Tim Cook. And in 5 minutes, he told me, I'm coming. So, sir, you're not just attracting investment into the state, you're also attracting doctors to come and listen to you. I would like to thank our term loan lenders, IREDA, for financing our expansion, our working capital bankers, SBI, ICICI, PNB, and HDFC, for supporting us at each step. I would like to thank Mentor Management Services, Dhruv Sharma, he is here, who stood with us and supported us in getting this plant up and running. So today, on 29 July 2021, 4 years from 2017, we again would like to announce, sir, that we wish to expand and grow this base from 750 megawatt per annum to a 3000 megawatt per annum plant. This expansion will result in employment creation of additional 2,000 jobs. We need your continued support, Minister Garu, and we assure you that we will continue to work towards adding latest technology and make Telangana a solar manufacturing hub. Jai Hind. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I'd like you to meet Mr. Sudhir Reddy, Director of Premier Solar Power Tech. He is a perfect multitasker and the engineer behind this new facility. Sir, I'd request you to address the gathering. Thank you very much. A very good afternoon to all the respected dignitaries and guests who have come to grace this occasion. This ambitious project of setting up an integrated facility of 750 megawatts started as a thought in 2017 and crystallized as a project in 2019 when Government of Telangana allotted land and incentives for the project. The Government of Telangana, particularly the Industries Department, led by our 24/7 working Minister KTR Garu, incidentally his birthday is also on 24/7. He has believed in local entrepreneurs like that, us. In 2017, we were a very small company. We were doing well. But at that point of time, a lot of companies had taken land and have never executed the projects. But in 2017, he had the good heart to believe in local entrepreneurs like us and said, okay, let's go ahead with the project and allocate that. That is a leap of faith he has taken in us, which I'm very thankful to you, sir. So here we are today
we have not only kept your faith, we have executed this project in a record time and also created a world-class infrastructure and a manufacturing facility that India would be proud of. This has been possible because of the tireless efforts of not just the Premier team, which I'm extremely proud of, but also committed effort of some of our partners like Kirby, VKTS Associates, ZCon Consultants, Vikshika Constructions, UHP India, Membrane India, Weathermakers, Zuve, Metechno India, Vigneshwara Electricals, and many other vendors who supported by Jupiter team who, despite the pandemic, restrictions on movement and social distancing norms and the fear that was there, never left the project site. And they patiently waited for an opportunity to get back and start the work on the site. I must thank JS sir in this context, because if it weren't for him, we wouldn't have been able to complete the project, because he was able to give us a waiver and let all the industries to work even during the pandemic. This facility today hosts one of the best-in-class technology for manufacturing of high-efficiency monoPERC cells of M10, M12 size. This facility also hosts one of the most automated solar module manufacturing line capable of handling the latest half-cut and bifacial modules, which are the latest in module technologies, and also help us compete with the best in the world today. I hope that as we build more scale in the next few years, supported by the government, we shall compete on the world stage and make a mark for Indian products. Thank you. Thank you, sir. A trailblazer and an expert in legal and commercial taxes, she brings with her rich, on-ground experience in indirect taxation and government regulatory affairs. I am pleased to call upon Ms. Revati Rohini, Director at Premier Energies. Over to you, ma'am. Respected guests on the dais, dignitaries of the dais, and all the members of my Premier Energies family here. It's indeed a proud moment for all of us, and really I'm amazed at the transformation that has taken place. I still remember 2 years ago we got this land from government, full of hillocks and clusters of stones here. And today really amazed to see this transformation happening here, and I'm feeling really proud of myself to be part of this great organization. Sir, I feel greatly privileged to acknowledge the great support that we got from the state and central government departments and their teams, and really they helped us making this happen, sir. And Honorable Sir, it was really not easy, sir, against the background of pandemic and also the India and China standoff that happened, where we could not get the technical support and the consultancy services from China, from where we actually purchased our machineries. Our girls and boys stood up to the requirements, and they worked and they burned the midnight oil and made this happen, sir. And I use this platform to congratulate all of them. And sir, I also will be failing greatly in my duty if I don't acknowledge the tremendous support and the monumental support that we got from Industries Department, particularly Jayesh sir and TSIC MD Garu, who gave us hand holding and they practically pampered us, and without allowing us again to flout any government regulations. And so much of pampering, like parents, they gave us hand holding, and every time when we went to them, they would be ready to help us, really taking off time from their hectic schedule, sir. I'm really very emotional to share this. And we were always feeling very supportive and not to get scared of anything. Jay sir is there, Venkatam Reddy sir is there, he'll take care. That was always the spirit with which we moved forward. And then, sir, the other supporting departments like water, pollution control, fire, explosives department, and ILA, they were all so sincere in helping us, and services were rendered to us at the doorstep. And sir, it is not an exaggeration if I mention that some of our consultants who came from outside outside Telangana and also outside country, and some of our consultants and vendors, they were really zapped to see the way we got all the approvals
as per the timelines. And I don't think, sir, any state can think really boast of a better facility for business, doing business, the atmosphere that is set in here. It cannot be better than the state of Telangana, sir. I feel proud to be part of the state and work in this company. And sir, I want to volunteer on behalf of Premier Energies that we will be the torch bearers for solar energy in our state, and we'll take the state forward in this regard. And also, we'll be the brand ambassadors for Make in Telangana, along with Make in India, which is the slogan of our country, which is the vision of our Honorable Chief Minister, sir, K. Chandrasekhar Rao Garu. We are working because seeing is believing, sir. You're all seeing it happen, and we will expect the same support in future. Thank you so much. Thank you, ma'am. IRIDA has provided support by timely financing all expansions. I would now like to request Sri Pradeep Kumar Das, Chairman and Managing Director of Indian Renewable Energy Development Agency, IRIDA. Sir has a vast experience in the finance sector. Over to you, sir. Namaskar. Honorable KTR Rao Garu, Madam Savita Reddy Garu, and respected dignitaries in the dais. Perhaps this is not a platform where the banker has to talk, but I'll just simplify my talk that where we are sitting today, the land and facilities, what is provided by, that is provided by all sitting here. And the project term loan, what is given, the entire term loan, project term loan was given by IRIDA, which I am representing. But most important thing is that what I realized here, the idea, that thought, that intellect, what 3 generations of Salujas are doing here. Senior Saluja, Mr. Chiranjeev, and the daughter. I really admire their passion and commitment towards this work. Probably for today anchoring, they could have hired some anchor, but they have ensured that the daughter is there. That means her commitment to the organization is also there. I've also seen Mrs. Saluja. Sir, if every entrepreneur will adopt this concept and philosophy and culture, not only Telangana, entire India will grow. Not only IRIDA will support the Premier Group, we have lended almost 888 crore, 888 crore to the group. And they are here with us since 22 years. If you look at banking industry history, where people take money and then they get into NPA in due course, they are one of the lender who has always ensured the timely payment and all. And once Mr. Saluja told me that even if I get 50 bips or 100 bips higher interest rate outside, I will not leave IRIDA, I will continue with the IRIDA, because I am quite satisfied with the IRIDA's kind of support, kind of handholding, kind of understanding of the sector. Sir, since this is a platform where I can also communicate to you what IRIDA is. IRIDA is mother organization for renewable energy development in the country through financing and also playing the role of nodal agency of Government of India for all kind of supports, policy development, subsidy and benefits, etc., etc. So now we are, Government of India has already notified a PLI scheme. We are the nodal agency there. Already that GBI scheme, we are the nodal agency. CPSC bidding scheme, we are the nodal agency. The aim of Government of India is 450 gigawatt of renewable energy by 2030, which is in line with the commitment to Paris Convention. Government of India and MNRE and IRIDA is working very strongly in that. Today the IRIDA size is around 28,000 crores. Telangana state itself is having 4,200 crores of exposure in the book, which signifies the kind of relationship IRIDA is having with Telangana state, not only government as well as private both taken together. So we are planning to grow in 5 years, 5 times to 1.35 lakh crores, which confirms in line with the Government of India's goals of 450 gigawatt. Sir, in this aspect, not only the banker and lenders or developers, the biggest role, the ultimate value chain in the power segment, that is the distribution sector, transmission sector and generation sector, they have to play a crucial role in reforming the thing. Whereas
this NPA and delayed payment issues will not be there. We are very fortunate that we do not have such kind of issue with the Premier Group. As I told, we have already extended them some 800 crores. That confirms to our relationship with them and commitment with them. Today, our maximum capacity to exposure any group is roughly 900. Almost they have adjusted. The kind of growth now he has announced, since we have the plan to grow next 5 years 5 times, we will be there with the group again in future, the time to come. And I am sure with the kind of commitment the Saluja family is having here and the kind of support government of Telangana is giving, in the time to come they will be further living up to the expectation of the Honorable Minister as well as the state of Telangana people. I'll just inform, I was fortunate to work in this part of the state when it was undivided Andhra. I worked in Vizag BSPV. Nako kudiga Telugu telistu, purtiga telugu, otherwise I would have happy to talk in Telugu here. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. I'd like to request Srimati Surbi Vani Devi Garu, MLC, just for the knowledge, who is also the daughter of our ex-Prime Minister, late P.V. Narasimha Rao Garu. It is our privilege to have you here today, ma'am. Over to you. గురుభ్యో నమః, సభాయ నమః. వేదికను అలంకరించిన మన ఐటీ శాఖ మార్చులు గారు కేటీ రామారావు గారికి, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, ఇంకా వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ఈ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ చైర్మన్ గారు, సిఇఓ గారు అందరికీ పేరు పేరున, అలాగే వచ్చిన ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి మన రిజర్వ్స్ పెట్రోలియం కావచ్చు, మిగతా ఆయిల్ అంతా కూడాను అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు మన వనరులు అన్నీ కూడా అయిపోతున్నది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మన వేదాల్లో చెప్పినట్టుగా భాస్కరుడు అంటే సూర్య నమస్కారాలు చేస్తాం మనకు. ఆ సూర్యుడు ఎక్కడే మనకు దిక్కు, ఆ సూర్యుడే మనకు భవిష్యత్తు అనే కాన్సెప్ట్తో దాదాపు 20-25 సంవత్సరాల నుంచి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం. కానీ ఇప్పుడిప్పుడే ఒక 4-5 ఏళ్ల నుంచే బాగా పాపులర్ అయిపోయింది. ఈ విషయం మొట్టమొదటిగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి మరి ఇలాంటి కంపెనీలు పెట్టడానికి మరి అనేక విధాలుగా తోడ్పడుతున్న ముందుగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అలాగే ఐటీ శాఖ మార్చులు గారికి, ఇంకా ఈ దిశగా పనిచేస్తున్న అందరికీ ముందుగా మనం అందరం ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. ఇంతకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా చిరంజీవి గారు అనుకుంటాను, సిఇఓ గారు. సో మనం నెంబర్ 1గా అంటే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీలో దేశంలోనే ఆదర్శవంతంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉంటుందని నేను తలుస్తున్నాను. మేము కూడా చిన్న ఆర్గనైజేషన్ నడిపేవాళ్ళం, ఇప్పటికి కూడా నడుస్తున్నాయి. మా దగ్గర ట్రైనింగ్ చేసుకున్న రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడాను ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో 100% వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత 6 నెలల కోర్సు, తర్వాత డిగ్రీ చేసిన తర్వాత అంటే ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి 3 months అంటే ఇన్ హౌస్ ఉండి వాళ్ళు టోటల్ ప్రాక్టికల్ చేసిన వాళ్ళకి మోర్ దాన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సార్, చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఈ ఏరియాలో. సో నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోలేకుండా మీ అందరికీ ముందుగా ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు, ఇంత మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే మంచి కంపెనీని ఇక్కడ స్థాపించినందుకు, తెలంగాణ హైదరాబాద్ స్పెషల్గా ఎంచుకున్నందుకు మేనేజ్మెంట్ అందరినీ హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తూ, మరి ముందంతా మరి ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర అని ప్రతి ఒక్కరికి మన హిందువులకు అందరికీ కూడా తెలుసు. భగవంతుణ్ణి సూర్యదేవుణ్ణి పొద్దున నమస్కారం చేస్తున్నట్టే ఫ్యూచర్ అంతా మనం భగవంతుణ్ణి తలుస్తూ ఇలాంటి మంచి కంపెనీలు ప్రతి మందికి ఉపయోగపడే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే, ఎస్పెషల్లీ మనకు ప్రపంచంలోనే యంగ్ ఇండియా అంటారు, మన దగ్గరంతా యూత్ 60% యూత్ అని అంటారు యాజ్ పర్ నాలెడ్జ్, అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్. సో
మరి యంగ్ ఇండియా అంటే మరి యంగ్ సిటీ అందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించే ఇంత మంచి ఇండస్ట్రీస్ మన దగ్గర ఇంకా రావాలని మరొకసారి మరి అందరికీ మన ఐటీ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన దోహదం పడిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. నమస్కారం. జై తెలంగాణ. Thank you, ma'am. Srimati Sabita Indra Reddy, our guest of honor, is the State Education Minister and is the first woman minister for Telangana State. It's my privilege to welcome you here, ma'am. Over to you to address the gathering. సభకు నమస్కారం. గౌరవనీయులు, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ కేటీ రామారావు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవనీయురాలు గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు వాణిదేవి గారికి, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనిత అరుణాథ్ రెడ్డి గారికి, పెద్దలు కృష్ణారెడ్డి గారికి, తెలుగు కృష్ణారెడ్డికి, మాజీ శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి కారణభూతులైన ప్రీమియర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ కంపెనీ ఏర్పాటు చేసిన చిరంజీవి గారికి, ఎండి గారికి, అదేవిధంగా సుధీర్ గారికి, ఎండి గారికి, వారితో పాటు నిజంగానే పరిశ్రమలను ఏర్పాటులో ప్రభుత్వం ఎంత చిత్తశుద్ధితో ఉన్నా అధికారులు కూడా అదే సిన్సియర్గా పనిచేస్తే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అనేదానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంత్రి గారి నాయకత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో పనిచేస్తున్న అధికారులకి, జయేష్ రంజన్ గారికి, అదేవిధంగా నరసింహారెడ్డి గారికి, వారి టీం అందరికీ, మున్సిపల్ చైర్మన్ మధు గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, వేదిక ముందున్న అందరికీ కూడా, సోదరులు చాలామంది వచ్చినారు వారికి, ఈ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా, పత్రికా సోదరులకి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, చాలా సంతోషం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సవాళ్లను, సమస్యల్ని, ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని అనుకూలంగా మార్చుకొని రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాలలో ముందుకు నడిపిస్తున్న ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది. దాంట్లో ప్రధానంగా అన్ని ప్రాంతాల బాగోగులు చూస్తూ, ప్రజల అవసరాలను గమనిస్తూ, వాళ్ళ అవసరాలను తీరుస్తూ ప్రగతికి బాటలు వేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకుంటాను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ, వారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో చాలాసార్లు చాలా కార్యక్రమాల్లో నేను పాల్గొన్నాను. గౌరవ మంత్రి గారిని, కేటీఆర్ గారిని ప్రత్యేకంగా ఒక విషయంలో మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వారికి చాలా కార్యక్రమాలలో ఇనాగ్రేషన్స్కి వెళ్తున్న సందర్భంలో ఇప్పుడే షేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాను. రిబ్బన్ కట్ చేసి స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్పీచ్లు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పటికి నేను 3 ప్రోగ్రామ్స్లో వారితో అటెండ్ అయ్యాను. రంగారెడ్డి జిల్లాలో స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో ఆ ఇండస్ట్రీ మొత్తం తిరిగి కోన ప్రతి మూల కూడా పరిశీలించి వాళ్ళందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ, మేనేజ్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ భవిష్యత్తుకు ఎట్లా బాటలు వేయాలనే ప్రయత్నాన్ని మంత్రి గారు చేస్తున్న సందర్భంలో డెఫినెట్గా మీరు భవిష్యత్తుకి ఆదర్శం అండి. నిజంగా మేము కూడా చాలా కార్యక్రమాలకు వచ్చాం. రాజశేఖర రెడ్డి గారితో వచ్చాము, తర్వాత చాలా మందితో వచ్చాం. కానీ జస్ట్ కట్ చేసి స్టేజ్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం. కానీ మొన్న షాబాద్లో మీ కార్యక్రమం చూసిన, కొండకల్లో మీ కార్యక్రమం చూశాను నేను. ఇక్కడ 3వ ప్రోగ్రాం. నిజంగా మీరు 1 అవర్ టోటల్ ఇండస్ట్రీని అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు మీకు తప్పకుండా తెలంగాణ యువత డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటుందని మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిరంతరం ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలి, దేశంలో ముందు వరుసలో పెట్టాలని ఒక రకంగా ప్రయత్నం చేస్తూ భవిష్యత్తు తరాల అవసరాలు ఏముంటాయి, సవాళ్ళు ఏముంటాయి, సమస్యలు ఏముంటాయి, వాటిని ఇప్పుడే పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఉంటారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. దాంట్లో భాగంగా 1 అడుగు వేయండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే 10 అడుగులు మన మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు వేస్తూ ఉంటారు. నిరంతరము ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు నడిపించాలి, ఏ విధంగా ఇక్కడ ఉన్న యువతకు ఉపాధి కల్పించాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో మనం ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో అక్కడ పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు మంత్రి గారు. ఒకటి హ్యాపీ అండి, చిరంజీవి గారు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే మేము మాట్లాడినప్పుడు అందరూ కూడా తెలంగాణ పీపులే, అన్ని జిల్లాల నుండి ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషం అనిపించింది. జనరల్గా ఏముంటుందంటే
బయట నుండి అంటే అవుట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుండి ఎక్కువ మంది తీసుకొని వచ్చి పని చేయిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈరోజు మేము మాట్లాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని, మంత్రి గారు పలకరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి నిరుపేద కుటుంబాల నుండి వచ్చిన యువతకి మీరు ఉపాధి కల్పించారు. నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉంది. అందులో వాళ్ళ కుటుంబంలో మొదటి ఉద్యోగం అన్నట్టు వాళ్ళది. మంత్రి గారు ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నారు, మీ ఫ్యామిలీలో ఇది మొదటి ఉద్యోగమా? మొదటి ఉద్యోగం. అందులో అమ్మాయిలు కూడా అందిపుచ్చుకున్నారు. అందులో మీ ఫ్యామిలీ, మీ మిస్సెస్ని కూడా అందరిని కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, దీంతో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో పారిశ్రామిక రంగంలో అన్ని రంగాల్లో ముందు పోతా ఉంది. మంత్రి గారు 3 డిపార్ట్మెంట్స్ హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకటి మున్సిపల్ శాఖ. మున్సిపల్ శాఖ పనితీరు ఏ విధంగా ఉండిందని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ప్రపంచంలో నివాస యోగ్యమైన పట్టణం ఏదంటే హైదరాబాద్ అంటారు. హైదరాబాద్ ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దడానికి కారణం మా మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ రోడ్డు ఏ మూల కలపాలి, ఏ లింక్ ఎట్లా కలపాలి అనేది ఒక ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకుని హైదరాబాద్ని విశ్వనగరంగా అడుగులు వేస్తున్న సందర్భంలో మంత్రి గారి ప్రత్యేక చొరవను తప్పకుండా గుర్తిస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఐటీకి సంబంధించి, ఐటీ పరిశ్రమకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఐటీ హబ్ అంటేనే తెలంగాణ అంటారు. ఆ విధంగా ఈరోజు ఐటీ ఎగుమతుల్లో దేశము ఐటీ ఎగుమతుల కన్నా 18% అనుకుంటాను, 17.9% అధికంగా ఉత్పత్తులను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా మంత్రి గారి కృషి అక్కడ ఉందని కూడా ఒకసారి తెలియజేస్తూ, దీంతోపాటు పారిశ్రామిక రంగంలో పరిశ్రమల మంత్రిగా 6 సంవత్సరాలలో దాదాపుగా 14,000 కంపెనీలు ఇక్కడికి వచ్చాయంటే దాని వెనకాల ఎలాంటి కృషి ఉంది అనేది దయచేసి గమనించాలని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పారు, ఇక్కడ పర్మిషన్కి అప్లై చేస్తే సింగిల్ విండో సిస్టమ్లా ఆటోమేటిక్గా అన్ని పర్మిషన్లు వచ్చేటట్టు టీఎస్ ఐపాస్ అని ఏదైతే ఏర్పాటు చేశారో అది ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాక మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక రోల్ మోడల్ లాగా అయిపోయింది అనేది ప్రత్యేకంగా అభినందించదగ్గ విషయం. దాంతోపాటు ఫార్మర్ రంగం కానీ ఐటీ రంగం కానీ మన రాష్ట్రం ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. దాంట్లో మనందరికీ తెలుసు, ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ రెడీ అవుతుంది, తయారు చేస్తున్న దాంట్లో 3వ వంతు భాగం మన హైదరాబాద్ నుండే పోతుందంటే దానికి ఏ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తుందని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. దీంతోపాటు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు అంటారు, వాటిని అందరిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి అనేది టీ హబ్ ఏర్పాటు చేయడం, ముఖ్యంగా మహిళల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి అనేది వి హబ్ అనేది ఏర్పాటు చేసి మహిళలకి మహిళా సాధికారత మాటల్లో కాదు చేతల్లో చూపించిన ఘనత ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది, కేటీఆర్ గారిది అని మరొకసారి మనవి చేస్తూ మంత్రి గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరికీ ఇక్కడ ఉద్యోగాలు రావడం చాలా సంతోషం. కానీ దాంట్లో స్థానికంగా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంత ఆపర్చునిటీ, ప్రత్యేకంగా కొంత పర్సెంటేజ్ అనేది కల్పిస్తే, మొన్న ఈ మధ్య మీతో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారితో మీరు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళకు కూడా అలాంటి అవకాశాన్ని కల్పించాలని కోరుకుంటూ, ఇంకొక చిన్న విషయం కూడా ఉంది, దాన్ని మేము మీ దృష్టికి ఇప్పటికే తీసుకొచ్చాం. మనకు కొంత జన్నయ్యగూడెం సంబంధించిన ల్యాండ్ ఇష్యూ కొంత ఉండింది, ఆ ఫైల్ మీ దగ్గరికి వచ్చింది. అదొకటి కూడా క్లియర్ చేస్తే స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఒక భరోసా, మన మీద భరోసా ఉంది కాబట్టి ఇన్ని రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద నమ్మకంతో. సో దాంతోపాటు ఇక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ సంబంధించి సెంటర్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మంత్రి గారికి ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మరొకసారి ఇంత పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు మన రాష్ట్రానికి రావడానికి ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకుంటున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు గౌరవ మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, దాంతోపాటు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ తీసుకొచ్చి ఇంకా పరిశ్రమలు ఎంకరేజ్ చేయాలనే ప్రయత్నం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనకున్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటట్టు వేరే రాష్ట్రానికి పోకుండా ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టర్ మన రాష్ట్రానికి వచ్చేటట్టు 24 గంటలు పనిచేస్తున్న మన మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, ma'am. I request Shri K.T. Ramarao Garu, a young and dynamic minister who has also been awarded the most inspirational icon and is known for his exemplary style of leadership, oratory skills, to come and address the gathering. Thank you, Visanya. Thank you very much. గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు వేదికపైన ఆసీనులైన శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీమతి సురభి వాణీదేవి గారు, గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు తీగల కృష్ణారెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్
సోదరి శ్రీమతి అనిత హరినాథ్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఐటీ శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు, టిఎస్ఐఐసి ఎండి నరసింహారెడ్డి గారు, ఇరీడా చైర్మన్, ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన దాస్ గారు, గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ అమోయ్ కుమార్ గారు, స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులైన రిటైర్డ్ మాజీ డీజీపీ శ్రీమతి తేజ్దీప్ కౌర్ మెనన్ గారు, గౌరవనీయులు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతోంది అంటే మన డైరెక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సుజయ్ కారంపూరి గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అంటే దానికి ప్రధానమైన కారకులు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులు సురేందర్ పాల్ సలూజా గారు, సిఎండి చిరంజీవ్ సలూజా గారు, గౌరవనీయులు సోదరులు సుధీర్ రెడ్డి గారు, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ప్రీమియర్ గ్రూప్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులైన మా కౌన్సిలర్స్ కానీ, స్థానిక సర్పంచెస్ కానీ, ఎంపీటీసీలు, పాత్రికేయ మిత్రులు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున ముందుగా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడే చిరంజీవి గారు చెప్పిన, సురేందర్ పాల్ గారు చెప్పిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే 18 నెలల కిందట ఇక్కడ ఏ పరిశ్రమ లేదు. ఈరోజు మనం ఉన్న స్థలంలో పరిశ్రమ లేదు. అదే టైంలో దాదాపుగా కరోనా మొత్తం ప్రపంచాన్ని చుట్టుముడుతున్న పరిస్థితి. ఆ సమయంలో భూమి కేటాయించండి అని వారు కోరంగానే నరసింహారెడ్డి గారు, జయేష్ రంజన్ గారు వెంటనే స్పందించి టీఎస్ ఐపాస్ కింద వారికి భూమిని కేటాయించడం జరిగింది. కేటాయించిన తర్వాత ఒకవైపు భారతదేశానికి చైనాకు ఒక రకమైన ఘర్షణపూరితమైన వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, మరొక వైపు కరోనా లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఈ 18 నెలల కాలంలో దాదాపు 483 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్దదైన ఈ సోలార్ సెల్ మరియు మాడ్యూల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ని ప్రారంభించినందుకు ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్కి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడే సురేందర్ పాల్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ పెట్టిన కొన్ని యంత్రాలను, ఇక్కడ తెచ్చిన కొన్ని మెషిన్స్ని వాటిని ఫిట్ చేయడానికి చైనా నుంచి ఇంజనీర్లు రావాలి. కానీ భారతదేశానికి చైనాకు మధ్యన వచ్చిన ఒక ఘర్షణ వాతావరణంలో వాళ్ళకి వీసాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, వాళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇక్కడ మన పిల్లలే ఈ ప్రాంతానికి, ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ దేశానికి సంబంధించిన ఇంజనీర్లు, ప్రీమియర్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఇంజనీర్లు, వారు రాకపోయినా వారికి రాని విద్యను కూడా నేర్చుకొని అహోరాత్రులు కష్టపడి ఒక రికార్డ్ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. చేయడమే కాదు, చాలా సంతోషం ఏమంటే 700 మందికి ఆల్రెడీ ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు. అందులో దాదాపు ఒక 20 మందితో నేను, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు స్వయంగా మాట్లాడడం జరిగింది. మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరిని 3 క్వశ్చన్లు అడిగాం. మీదే ఊరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు అంటే అందులో దాదాపు 90% మంది మాది రంగారెడ్డి లేదా కరీంనగరు, వరంగల్లు, ఖమ్మం, మహబూబ్ నగరు, ఈ రకంగా వివిధ తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి అని చెప్పినారు. దానికంటే సంతోషం ఏమంటే మేము మాట్లాడిన పిల్లల్లో ఐటీఐ చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు, 10వ తరగతి చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా చెప్పింది ఒక మాట, చాలా సంతోషం అనిపించిన మాట. మా నాన్న, మా అమ్మ ఇద్దరు కూడా రైతులు, గ్రామంలో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మేము చదువుకున్న చదువుకి సార్థకత లభించింది. ఈరోజు ఇక్కడ ఎవరి అవసరం లేకుండా, ఎవరి పైరవి లేకుండా, ఎవరి సిఫారసు లేకుండా మాకు ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చింది, మా కుటుంబంలో నాదే మొదటి ఉద్యోగం అని వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే చాలా సంతోషపడ్డామనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది చిన్న విషయం కాదు. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే అమెరికాలో ఉండే జో బైడెన్ ప్రభుత్వం కావచ్చు, లేదా భారతదేశంలో ఉండే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు, లేదా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు, అందరి ముందు ఉన్న అతిపెద్ద సవాల్ ఉపాధి కల్పన. యువతకి సంబంధించి ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రభుత్వం ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్. మరి
ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఒకవైపు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే ఉద్యోగాలను నియామకాలు చేసుకుంటూనే వాటిలో ఏమైనా ఖాళీలు భర్తీ అయితే వాటిని కూడా నియమించుకుంటూనే మరొక వైపు లక్షల సంఖ్యలో నిరుద్యోగులుగా ఉన్న పిల్లల కోసం ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. అందుకే ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీఎస్ ఐపాస్ అనే చట్టం తెచ్చిన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో వరల్డ్ బ్యాంక్ భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చే సంయుక్తంగా ఇచ్చే ర్యాంకింగుల్లో అగ్రభాగాన నిలబడ్డా, లేదా ఒక పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలి అంటే భూమి కానీ, నీరు కానీ, కరెంటు కానీ, ఇతరత్రా సబ్సిడీలు కానీ, నైపుణ్యం ఉన్న పిల్లల్ని వారికి అందించడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో చేస్తున్నది. కాబట్టే గత 7 సంవత్సరాల కాలంలో 15,000 పైచిలుకు పరిశ్రమలను, దాదాపు 2,20,000 కోట్ల పైచిలుకు పెట్టుబడులని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో మనం సాధించుకోవడం జరిగింది. కేవలం ఇవి పేపర్ మీదనే మిగిలిపోకుండా, ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రభుత్వాలు అంగీకారాలు కుదుర్చుకుంటాయి, ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటాయి, కానీ పేపర్ మీదనే ఉంటాయి తప్ప గ్రౌండ్ మీద రావు. కానీ అట్లా కాకుండా తెలంగాణలో 2,20,000 కోట్ల పెట్టుబడిలో ఇప్పటికే 80% పైగా ఆపరేషనలైజ్ అయ్యి పని పూర్తయి పరిశ్రమలు ప్రారంభించుకున్న విషయాన్ని కూడా ఈరోజు ప్రీమియర్ మాదిరిగానే ప్రారంభించుకున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది చిన్న సంఖ్య కాదు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం పోటీ ప్రపంచం. ఒక రాష్ట్రంతో ఇంకో రాష్ట్రానికి పోటీ, ఒక దేశంతో ఇంకో దేశం పోటీ పడతా ఉంది పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడానికి. అందులో ముఖ్యంగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ చాలా చాలా ముఖ్యమైన రంగం. మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో వర్షాలు పడుతున్నాయి, అకాల వర్షాలు. అదే రకంగా వర్షాకాలంలోనేమో విస్తృతమైన అనావృష్టి కండిషన్స్ ఉంటా ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ఇక్కడ ఒక దగ్గర కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులు, వీటన్నిటి దృష్ట్యా ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, సోలార్ కావచ్చు, విండ్ కావచ్చు, హైడ్రల్ ఎనర్జీ కావచ్చు, దానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత దృష్టిలో పెట్టుకుని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో సోలార్, అదే రకంగా విండ్, ఇంకా ఇతర రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి కూడా పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా సంతోషం ఏమంటే మీ అందరికీ తెలుసు, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం 6 నెలల కాలంలోనే 60 ఏళ్లుగా మనం పట్టిపీడించిన కరెంటు సమస్య మాయమైంది. మాయమవడం మాత్రమే కాదు, ఈరోజు గర్వకారణం మనకేమంటే భారతదేశం మొత్తంలోనే సోలార్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లో, సోలార్ విద్యుత్ ప్రొడక్షన్లో భారతదేశం మొత్తంలోనే 2వ స్థానంలో తెలంగాణ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వ పటిమకది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పక తప్పదు. మనకంటే ముందున్నది కర్ణాటక, కానీ కర్ణాటక మనకంటే భౌగోళికంగా చాలా పెద్ద రాష్ట్రం. భౌగోళిక పరిణామం ప్రకారం చూస్తే భారతదేశంలోనే సోలార్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లో తెలంగాణ రేషియో ప్రకారం చూస్తే, భౌగోళిక పరిణామం ప్రకారం చూస్తే నెంబర్ 1గా ఉంటుంది. అదే మాత్రమే కాకుండా సుధీర్ గారు ఒక మాట అన్నారు, స్థానికంగా ఉండే పారిశ్రామికవేత్తలు, స్థానికంగా మన తెలంగాణకి సంబంధించిన పిల్లలకి పెద్దపీట వేయడం. నాకు బాగా గుర్తుంది, 2017లో మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఇదే కంపెనీ ఒక ప్లాంట్ పెట్టింది. 2017 ప్రాంతంలో అన్నారం అనే గ్రామంలో నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసినారు. ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ కార్యక్రమానికి నేను పోతే వారు చెప్పారు, సార్ మేము చిన్న కంపెనీయే కావచ్చు, కానీ మాకు పెద్ద ఆశలు, పెద్ద ఆకాంక్షలు ఉన్నాయి. మేము తెలంగాణ పిల్లలము, మాకు మీరు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తే భారతదేశంలోనే ఒక అతిపెద్ద ప్లాంట్ను మన తెలంగాణలో మేము పెడతామన్నారు. ఎట్లా పెడతారని అడిగితే మాకు ఇరీడా సపోర్ట్ ఉంది, ఇంకా ఇతర సంస్థలు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి, మీరు అవకాశం ఇవ్వండి, భూమి ఇవ్వండి, ఇతర కొన్ని సబ్సిడీలు ఇవ్వండి అని అడిగినారు. అడిగితే ఈరోజు 483 కోట్ల రూపాయలతో ఈ ప్లాంట్ పెట్టడమే కాకుండా ఇప్పుడే వారు నాకు చెప్పారు, నేను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను, మరొక 1,200 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మరొక 2,000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఈ కంపెనీని విస్తరించబోతా ఉన్నారు. అంటే ప్రస్తుతం 700 మంది పనిచేస్తున్న ఈ ప్లాంట్లో మరొక 2,000 మందికి ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు రాబోతా ఉన్నాయి. నా విజ్ఞప్తి చిరంజీవి గారితో, ఐ రిక్వెస్ట్ చిరంజీవి జీ, సుధీర్ అండ్ సురేందర్ పాల్ జీ టు ఎన్షూర్ దట్ majority of this, just like how you have done in the first phase, majority of this employment should go to the local youth, because the government is very committed to ensuring that you get additional incentives if you actually provide employment to the locals. మా టీఎస్ఐఐసి ఎండి నరసింహారెడ్డి గారు ఇప్పుడే చెప్పారు నాకు, ఆగస్టు 5వ తారీఖున గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఇక్కడ ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా తప్పకుండా స్థానికంగా ఉండే యువత,
మీ మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కానీ, తుక్కుగూడ ప్రాంతం కానీ, ఈ ప్రాంతంలోని రావిరాల ప్రాంతం కానీ, లేదా జన్నాయిగూడ ప్రాంతం కానీ, ఈ ప్రాంతంలోని పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఐటీఐ చదివిన పిల్లలు కానీ, డిగ్రీ చదువుకున్న పిల్లలు కానీ, బీటెక్ చదువుకున్న పిల్లలు కానీ మీరు ముందుకు రండి. వారికి ఏ రకమైన నైపుణ్యం కావాలో ఆ రకంగా శిక్షణ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మీరు ముందుకు వస్తే, ఎందుకంటే రంగారెడ్డి జిల్లా అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది రియల్ ఎస్టేట్ జిల్లా, అందరూ రియల్ ఎస్టేట్లోనే చాలా బిజీగా ఉన్నారనుకుంటారు. మరి చదువుకున్న పిల్లలు ఎవరైతే ముందుకు కనుక వస్తే వారికి తప్పకుండా నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి వారికి మంచి ఉద్యోగాన్ని కల్పించే బాధ్యత మాది. నాకు ఇప్పుడే చైర్మన్ గారు ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు. ఈరోజు మనం ఇక్కడ తయారు చేస్తున్న ఈ సోలార్ మాడ్యూల్స్ కానీ, సోలార్ సెల్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని వారు దీంతో సంతృప్తి పడకుండా చాలా అత్యాధునికమైన వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీని వారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. కానీ దాంతో సంతృప్తి చెందకుండా they have set a very ambitious goal for themselves. In fact, Surinder Pal ji was telling me the plans are to actually go to 4 gigawatt capacity in terms of modules and cells by 2023. అంటే ఇంకో 2.5 ఏళ్ల కాలంలో భారతదేశంలోనే ఒక అతిపెద్ద ప్లాంట్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనే సంకల్పంతో వారు ముందుకు పోతున్నారు. తప్పకుండా వారికి అన్ని రకాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మా సహకారం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పిల్లలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా దేశానికి ఆదర్శంగా తయారవుతుంటే అంతకు మించి మనకు కావాల్సింది ఏమీ లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా వారు ఏదైతే చెప్పారో దానికి పూర్తి స్థాయి సహకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఉంటుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, और जो भी आपके भाई बंधु आज दिल्ली से और बाकी जगह से आए, चिरंजीव जी हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब जो दिल्ली से खास आए वो ना सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आज आए बल्कि आगे जाके उनके दोस्त भी लाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे और अच्छे फैक्ट्री भी यहाँ खड़ा करेंगे. उम्मीद करता हूं चिरंजीव, आई होप एंड प्रे दैट you and Sudhir grow together, grow more prosperous, create more employment for the locals here and continue to grow and continue to push us to do more for you. My compliments, congratulations to the honorable chairman who had the foresight and vision back in 1995 when not many people knew about solar. आपने पहचान लिया इस फील्ड की जो अहमियत है, उसको आपने पहचान लिया और आपने तभी से एक विजनरी की तरह आपने एक कंपनी फ्लोट करके आज आपने इस मुकाम पे चिरंजीव को और बाकी आपके टीम को लाया. मैं आपको सुरेंद्र जी आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी ग्रोथ जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, लोकल्स को कॉन्सोनेंस में लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे. उम्मीद करता हूं. बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए. थैंक यू. जय तेलंगाना. Thank you, sir, for your words of wisdom. Ms. Niyati Madasu is the Chief Human Resources Officer at Premier Energies. She comes in with over 16 years of experience in talent management, leadership consulting, and organization development. Her job here is pretty straightforward. Get the right people for the right job. Over to you, ma'am, for the presentation of mementos. Thank you, Visanya. Good afternoon, everyone. As a token of our love and gratitude, we'd like to present mementos to all our esteemed guests. As I am calling out the name, I request each one of the members to please hand over the memento to our esteemed guest. I'd like to call upon Chairman Sir to please hand over the memento to Minister KTR Garu. I'd like to invite our CMD, Mr. Chiranjeev Saluja. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your